Can you explain the gut-brain connection and how a balanced diet can contribute to a better cognitive function? Like वो I think आपने काफी हद तक उसको टच कर लिया है, but अब specific इस पे आप हमें थोड़ा सा बताइए. यस नहीं, उस पे तो काफी बात हो सकती है, बिकॉज नाउअडेज देयर इज सो मच ऑफ रिसर्च. बहुत शॉर्ट में बताइए. और आपका हमारे पास कनेक्शन है नीचे, हम वो भी मेंशन कर देंगे. एंड हेल्दी राम पे यू ऑल द ऑडियंस, whenever you want to contact her, you can connect to her, you can book an appointment with her. So it's there on healthyram.com. You can please go ahead and book and have one-to-one chat with her directly, pertaining to your own problem and your own requirements and your own needs. But for now, we're just trying to cover generally for everyone, general do's and don'ts for everyone. So back to you, Dr. Shilpa. Okay, so the thing you're talking about, the gut-brain connection, gut-brain axis. एक छोटा सा example दूंगी. When a child is small, maybe a just born kid, when the kid cries, क्या बोलते हैं सब? Cranky हो रहा है बच्चा, Cranky हो रहा है कि उसको हाँ, भूख लगी है. भूख लगी So है. हाँ, ये कॉन्सेप्ट जो है ना कि भूख लगी है, मतलब पेट से गट का रिलेशन बहुत हाँ, सालों से इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बिफोर इवन द साइंस कुड एक्चुअली स्टडी इट. yeah, सो क्या क्या absolutely. कनेक्शन है ये? सो गट एंड ब्रेन आर लाइक अ वेरी वेरी क्लोज बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स, एंड वो हर मूवमेंट एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं. और बहुत इंटरेस्टिंग है कि हाउ डू दे कम्युनिकेट. So in the gut, there is another small brain जिसे कहा जाता है enteric nervous system, and this nervous system communicate or sends messages to the brain through a highway जिसे हम vagus nerve कहेंगे. So these are in the form of text messages जिनको कुछ seconds ही लगते हैं. So how is the gut feeling is conveyed to the brain through this simple, I mean, I've tried to simplify it through this Absolutely, mechanism. thank you. Yes, absolutely. I So think that, yeah, please go ahead. सो द मूवमेंट, जैसे आपने कुछ अच्छा खाया मीन्स अगेन लीव असाइड द जंक फूड. सो द मूवमेंट यू ईट as described earlier, all your whole grains, your lentils, your pulses, आपके good fats, fruits and vegetables, the brain feels really, the gut feels happy and so is the brain, because जो message जा रहा है वो बहुत अच्छा जा रहा है कि yes, I'm very happy, I'm satisfied. So one is your balanced diet, which is again connected to the nature, less of processed foods, yeah, no processed foods, but everything natural. The next, which I didn't cover in the last point, was microbes. So there is something in our gut, like probiotic, which I covered. So probiotic को मैं और थोड़ा dissect करती हूँ. So probiotics are, they are living microbes in our gut. Now, these microbes are very happy when you give them fiber from fresh fruits and vegetables, more of seasonal. So जब उन्हें उनका खाना मिल जाता है, they are really happy, they multiply, and the more the variety. So if you are from a house जहाँ पे वही 2 4 5 सब्जियां बनती है, try to include at least once a week. That's what I did in my house when I go to buy, I mean, especially green. If there is anything new, I try to pick up and I cook it, and सबको 1 spoon लेना है. So now everybody has got into that loop कि कुछ तो नया आएगा and we have to at least taste it. So if you include 1 or 2 of a different kind of fruit or vegetable in your diet, you are encouraging a different culture of microbes into your gut. So जितना आप variety दोगे उतने अच्छे microbes आपके gut में grow होंगे, and this microbes they definitely give good signals to the brain, because they keep our brain, I mean, give good signals, and they release chemicals which keep the brain healthy. So that helps us in thinking better. And here I will also touch upon the processed foods, because processed foods का ज्यादा खाने से क्या होता है, and it has a very bad impact on your brain health. So processed foods आपके body में, which we call technically is inflammation. Now what is inflammation? If I need to explain it very simply, is suppose आप फर्स्ट फ्लोर पे रहते हो और सेकंड फ्लोर पे बर्थडे पार्टी चालू है बच्चे की, बहुत धाम धूम हो रहा है. How will you feel? For a while it's okay, but if it continues say for 4 5 hours, you will really feel very much annoyed. So when I talk about inflammation, that this is something which is going on in your body. So the whole of the body organs are under stress,
बिकॉज ऑफ वॉट एवर चेंजेस या आप ठीक से नहीं खा रहे हो. सो इन्फ्लेमेशन पर्टिकुलरली इन द ब्रेन when you eat Yeah. all these kinds of processed foods, high salt, high sugar and all the high fat, specifically आप packaged foods ले लीजिए, सारा junk category. So ये True. क्या करता है बेसिकली, दिस मेक्स आवर ब्रेन, द थिंकिंग थोड़ा फॉगी हो जाता है, हमारा शार्पनेस भी इससे कम हो सकता है. एंड नेक्स्ट, जैसे मैंने कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की बात की थी, तो शुगर हाँ जी. शुगर फ्लक्चुएशन इज समथिंग यू नीड टू टेक केयर ऑफ अगर आपको गट और ब्रेन को हैप्पी रखना है. तो इफ देयर इज टू मच ऑफ शुगर फ्लक्चुएशन, यू कैन ऑब्जर्व ऑल्सो इन पीपल विद True. डायबिटीज, हाँ. अगर उनका शुगर, तो दे बिकम वेरी इरिटेटेड, हाँ. anxious. So sugars हाँ. is what you need to manage, and last but not least is water. So Yes. वाटर हमारे ब्रेन के लिए एक कूलिंग का काम करता है. आप पीते मुंह से, वो गट पे जाता है, बट वो एक कूलिंग इफेक्ट आपके ब्रेन को देता है. So that also Absolutely. basically helps you, I mean, your brain to Sure. work the best. Sure. Okay. Support to empower. World Mental Health Day Mega Workshop.